Proclamation. Vachana is the proclamation. Vachana is the announcement. Vachana is the utterance. See, all utterances or speeches depend upon the mind. And when we want our mind to confirm that today is a good day, punyaha vachanam. So we are just a punyaham. And there are almost all the Veda mantras are punya vachana only, with the sense that all Veda mantras expect upliftment and happiness to us at all. Therefore, all are punya. But still, our Vedic rishis have picked up a few mantras which can go under the right as punya vachanam. And so it's almost a point of selection done by the rishis. And that's why we have got in the Nitya Karma Anusthana or the other karmas Anusthana, we have always the mantras through which we can affect the positive effect or phalam because of that. Because there is the world is fully filled with the punyam and papam. Lokam cha punya papanam. Why is this lokam? Why are we born? Why are we spending days? Every day is a gain, every day is also a loss. So, but we want only the gains more than the losses. And what is the gain? Spiritual gain, mental gain, and also physical gain. That is our ayurarogya, aishwarya, bhagya, abhiruddhi, vandu. ಆಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ತಾಪತ್ರಯ ನಾಶ ಒಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ mantras prescribed in the Punyavachanam section by this Sarvaveda Mantra Ramakrishna people, editors, it is at 200 page. So let us confine to these mantras at first stretch, and then we go to different, because the mantras which you are familiar, employed by the priest when he comes to Punyavachanam to be done, whether it is Satyanarayana Vratam or Vivaha or Upanayanam or any samskara like that. So Adharkoskara, now what we should do is we shall try to first concentrate what are the mantras. And moreover, these Punyavachana mantras you must have been listening, because during the religious Kalyanotsavas performed for the gods in temple, they will be reciting these mantras. So when you visit and happen to listen to these mantras uttered by the rishis, I mean by the priests or purohits, you should be able to appreciate and recognize them and feel that you are also a participant in the Punyahavachana Kriya, which is done for the gods. Now we have the last class session, we have covered up to the first one is over, and we are in the second Anuvaka or paragraph of this section, where we have come to know about the glory of Agni. Because who will pronounce good, who will give us happiness, who will confirm happiness, who will trace our happiness all through our life. So it is only Agni, because Agni is Suchihi, Agni is Vratadamaha, Agnihi Vipraha, Agnihi Kavi, oh God. Agni itself is a wonderful God or divinity who has all-round prosperity and attributes and qualities. And therefore, here in the sloka, let us do some from this Agne Kratva Kratu Gumranu. Yes, ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಗ್ನೇ ಕತ್ವ ಹೇಳ ಗುರುಗಳೇ. ಅಗ್ನೇ ಅಗ್ನೇ ಕೃತ್ವಾ ಕ್ರತುಗುಂ ರನು. ಓಂ ಅಗ್ನೇ ಕೃತ್ವಾ ಕ್ರತುಗುಂ ರನು ಯತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಮರ್ಚಿಷಿ ಅಗ್ನೇ ವಿತತಮಂತರ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತೇ ನಮೋ ಪುನೀಮಹೇ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ದೇವ ಸವಿತಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಸವೇನ ಚ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇ.
So let us understand what is the work assigned to Agni. Now Agni ki yen kelsa kodta idivi andre, see Agni, you are addressing him. Oh Agni, kratum anukratva. He is present in each and every sacrifice, in every homa. Without Agni, you cannot do any homam, or you can, and he cannot and without Agni, we cannot convey any yajna bhaga directly to the respective gods. Therefore, what is that Agni possessing? The basic thing that Agni is possessing is Archishi Pavitram Yahate. Te Archishi, in your rays or in your jwalas, in your flames, there is a heat energy. There is that power to destroy the infections, contaminations, or the sins and doshas and aparadhas. Therefore, Agne Vitatamantara, not only that, he is also there as inner pravaham. Yes. Face, I think it is a dark. And, We are not able to see you. oh. Now it is okay. Correct. So Agni, we are just given the knowledge about Agni. Who is this Agni? He is Vitatam Antara. And so with the help of the Agni, Punimahe Brahma. Tena Agnina Brahma Punimahe. Actually, before you take anything for or use, what you do? Clean, wash, and clean vessel, clean. Therefore, symbolically here, you are cleansing or sanctifying the mantras which you are going to employ. Brahma has number of meanings. So Brahma Punimahe. And how is that Punimahi or sanctifying or sanitization taking place? That is Ubhabhyam Deva Savitaha Pavitrena Savena Cha. See, Deva Savitaha Ubhabhyam. So Agni is Surya Bhagavan, Agni is Savitru, and Savitru means the impelling power of Surya Bhagavan or Agni. That is, he has to impel us. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು we have to reduce into practicality. That's what we call as prachetatva. That is Deva Savita. Savita is prachetayita. Dhiyo yona prachodayat. We say that prachodana is important. Directing us. What do you mean by directing? When you are given directions, you will definitely work out to meet the directions. Therefore, pavitrena savena cha. So how are you purifying? What is the measure or what is the means? Pavitra is one, sava is another. Pavitra andre darbhe. Pavitra darbheದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುನೀತತ್ವ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಅಲ್ಲ, generally you have to take that darbha. So darbha grass, the sacred grass that has got long history around. But ಆ ಪವಿತ್ರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಸವನ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ದ್ವಾರ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನೀತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And again you are confirming when you say idam brahma punimahe. Idam brahma, ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು, ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪುನೀಮಹೆ. And here the concept is that you know, not only you should be pure, even you should make the gods also pure. So pure and pure, when puja are done, extra purity will be the result. So that's why the first kelsa that we have got to do, bhu suddhi, then devata suddhi, and then the pujas. That's why agni aradhana, agni adhana,
All these things we do because though Agni is basically normal, naturally pure, but still you have to pure because, although you are not having hunger, still you will eat. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, అంటే ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಈಟರ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಆಲ್ ದಿ 24 hours. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಅದು ಕುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಒಂದ್ಸಲ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್ 8 hours ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ 8 hours ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಪುನೀಮಹೇ is a plural verb. Punimahe is we are trying to purify you. And illinda ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ವೈಶ್ವದೇವಿ ಪುನತಿ ಪುನತಿ ದೇವ್ಯಾಗಾತು. ಹೇಳಿ. ವೈಶ್ವದೇವಿ ಪುನತಿ ದೇವ್ಯಾಗಾತ. ಯಸ್ಯೈ ಬಹ್ವೀಸ್ತನುವೋ ವೇದಪೃಷ್ಠಾಃ. ಯಸ್ಯೈ ಬಹ್ವೀಸ್ತನುವೋ ವೇದಪೃಷ್ಠಾಃ. ತಯಾ ಮದಂತಃ ಸಧಮಾದ್ಯೇಷು. ತಯಾ ಮದಂತಃ ಸಧಮಾದ್ಯೇಷು. ವಯಗ್ಗುಸ್ಯಾಮಪತಯೋರಯೀಣಾಂ. ವಯಗಸ್ಯಾಮಪತಯೋರಯೀಣಾಂ. ವೈಶ್ವಾನರೋ ರಶ್ಮಿಭಿರ್ಮಾ ಪುನಾತು. ವೈಶ್ವಾನರೋ ರಶ್ಮಿಭಿರ್ಮಾ ಪುನಾತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಯು ಆರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇ. And next you also get purified. So say Mam Vaishvanaraha Rasmibihi Punatu. So Vaishvanaraha, this Vishwanarahitaha Vaishwanaraha ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡವನು ಮಹಾನುಭಾವ. We have so many kinds of Agnis, and among all Agnis, the Vaishwanara Agni is important to common to all people. Added to that, when you do a homa, that Agni whom you worship long, he becomes pleased. And that pleased God, Agni or God, will be able to satisfy your wants. ತೃಪ್ತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಫಲ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ no, nobody. Like that, even gods are like that. So in between, we have got that Vaishvadevi, Vaishvadevi, Punati, Devyagatu. So, ಈ Vaishvadevi idalala, ಅಂದ್ರೆ a common goddess or the power, the Shakti, which is commonly present, common to all people. There is no disparity or difference made in between, and Yellarno, she will be purifying and reaching the sacrificial hall. So that's why Devi Agat and Yasyai Bhakvi Hitanuvo Vita Prushtha. So Yasyai Devyai, for that Vaishvadevi, there are so many manifestations, there are so many powers. And multi-powered goddess is that Punitattva Devi, and therefore, and we, because of her grace and presence and support, what is that? Taya madantaha sadhamadyeshu. Adyeshu andre etc. Artha note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Adyeshu means and so on, because sadham is one, a session. Sadham andre yagna, puja, namaskara, whatever dedicated act you have to be dedicated, to be applied to the offer to the God, that's all sadham. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದಮಿಚ್ಛಂತೋ ಚರಂತಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, we have to always look upon
a sacred center where you can perform some ritual or religious rite for the benefit and good of all people. That's what is called sadham. Sadham is basic, and whatever that is being conducted, or ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳು ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಾಸ್ ಆಗಲಿ, for all those things we must have the permission or license. So sadhamadyesho, and now vayagum syama patayorayinam. So again and again we have to be asking the rayi or the wealth, and simply wealth is no good. It's like a cashier in the bank. ಅವನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ₹1 ಕೂಡ ಅವನದಲ್ಲದು. ಯಾರು ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ತನ್ನ ಪರ್ಸಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು, ಜೇಬಿಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾಫಿ ಪ್ರೈಸ್. He cannot simply take out a note and then give and send out. No. That's why the personal money is that it's called as patayaha, Lord. So rayinam patayaha vayam syama. ಈ ಯಜುರ್ವೇದ, actually Punyahavachana is ಯಜುರ್ವೇದ ಕರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it is gum ಬರುತ್ತೆ. ಗುಮ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, but it is the characteristic of Yajurveda. So if you drop gum and then take the word together, you will be making easy meaning for that. So vayam syama rayinam patayaha. So even though you are rich because of the grace of the Vaiswadevi and Vaiswanara, but you should remain pure. That's why purity is always important. Punya is always important for us. Unless we are punyavan, we cannot attain good things. That's why Kalidasa says, nahi punyair vina nahi bhavanti samihitarthaha. So samihitarthaha, whatever good intentions which you have got to fulfill, they cannot get accomplished only when you have got punyam. Punyaihi vina ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಪುಣ್ಯಗಳಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯಗಳ ಫಲದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ we are able to get our desires fulfillment. Like that, here also, Vaishwanaraha punatu. How does Agni purify you? Rasmibihi, with his own jyoti. ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಹೋಮ ಗಂಧ, ಸ್ಮೋಕ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಮಾಸ್. So all the entire cosmos of the Agnihotra will be purified. That's why people always advise to do Agnihotra in the open fields and in the hospitals. In all centers it could be done, so that there will be that kind of punitatvam, how the Agni Vihi. Now we make a prayer to the Vayu Deva. Vayu is also important. He is one who is important. Therefore, please repeat. ಈಗ ಯಾರು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ, ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉದಾರ ಅವ್ರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಇಸ್ ದೇರ್, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಯಾರು? ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು. ಓಂ ವಾತ ಪ್ರಾಣೇನ, ಓಂ ವಾತ ಪ್ರಾಣೇನ, ಇಶಿರೋಮಯೋ ಭೂಃ, ಯೋಮಯೋ ಭೂಃ, ಇಶಿರೋಮಯೋ ಭೂಃ, ಇಶಿರೋ ಯೋಮಯೋ ಭೂಃ, ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ, ಯಾವ ಪೃಥಿವೀ, ಪಯಸಾ ಪಯೋಭಿಃ, ಪಯಸಾ ಪಯೋಧಿಃ, ಋತಾವರೀ ಯಜ್ಞಿಯೇ, ಋತಾವರೀ ಯಜ್ಞಿಯೇ, ಮಾ ಪುನೀತಾಂ, ಮಾ ಪುನೀತಾಂ, ಬೃಹದ್ಭಿಃ
Bruhadbhihi savitaha Bruhadbhihi savitaha Haditaha trubhihi Bruhadbhihi Varshishthaihi Varsisthaihi Deva Manmabhihi Deva Manmatihi Agne Dakshaihi Agne Dakshaihi Punahima Punahimam Yena Deva Apunata Yena Deva Atunata Yena Po Divyankashaha Yenapo Divyankashaha Tena Divyena Brahmana Yena Divyena Brahmana Idam Brahma Punimahe Idam Brahma Punimahe. Well, let us understand what are we talking to, the gods, and what are our aspirations and expectations which we are presenting in this place. That is, having been offering our prayer to Agni, now we are going to Vata, the wind god or the air. Vata is air, Vayu is the divinity. So what is the power of Vayu? Vata is the power. That's why what is the power of the Vayu Deva must become very much favorable, because Agni, Vayu is the only conveyor. Agni is the conveyor of our oblations, and Vayu is the conveyor of so much of benefit for us. Therefore, he gives us rain. He gives us many more advantageous things. Therefore, we are in Vataha Pranena Ishiro Mayo Bhu Vataha Bhu. That's the idea. What is the idea here? Let Vayudeva or the wind be very much present for us in our favor. How like Ishiraha, Ishiraha, Mayaha. You have already been familiar with these Sanskrit words. I mean, Sanskrit scholars, you must have been familiar with our Vedic vocabulary. Now, Veda mantragallalli baru vocabulary, nimge ಪರಿಚಯ ಆಗಿರಬೇಕು, because almost the same words will be repeating here and there. Adrinda, you will be getting the advantage. I told you, Shankaraya cha Mayaskaraya cha. Ali Sham and Maya, they are consecutive benefits that we want. Sham andre bhulogadalli ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲಸಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, etc. And when once we have completed that kind of, how long you will be wanting upon the earth. Now, ತುಂಬಾ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. As the age and circumstances change, we have also changed and dulling our wants. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ಮೋರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಇಶಿರಹ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಬೇಕು. ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್ ಅನ್ನಂ ಅನ್ನಾದ್ವೈ ಖಲ್ ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಅನ್ನಾತ್ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಅಂತ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಲಜಿ ಆರ್ ಪ್ರೈಸು ಪ್ರಶಂಸೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶಿರೋ ಅಂಡ್ ಮಯಃ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷನು ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ತೃಪ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನ ಸಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಯಾಯತ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Therefore, the Vata, the wind should be favorable to us. And what is the contribution of the Dhyava and Prithvi?
The contribution of the Vata is to give you Ishira and Mayaha. And now the Java Prithvi, because Punyahavachanam Madavaga, it is not only our house or our area being sanctified, it is absolutely the nature, the cosmos and everything is being also involved in the purification job. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಸೇ ಆಮಾಯಂತು ದಟ್ ಅನ್ನಂ ನ ಪರಿಚಿಕ್ಷೀತ ತದ್ವ್ರತಂ ಯಾಕಯಾತ ವಿಧಯಾ ಬಹ್ವನ್ನಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಯಾಕಯಾತ ವಿಧ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಅನ್ನ ಬಹುಳತ್ವವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೃಥಿವೀ ಪಯಸಾ ಪಯೋಭಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಯಸ ಶಬ್ದ 2 ಸಾಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಪಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ. ಸೊ ಈ ನೀರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟು, ದಟ್ ರೈಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನೀರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಆಗತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀರು ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ರೈಸ್. ಅದರಿಂದ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹುಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವ ರೈಸನ್ನ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ಅದು ಈ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನೋತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಹಸುಗಳು. ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಈಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಗೋಧೂಮ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಪಯಸ ಪಯೋಭಿಹಿ ಅಂಡ್ ಯಜ್ಞಿಯೇ ಮಾ ಪುನೀತಾಮೃತಾವರಿ. ಸೊ ಋತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಯಜ್ಞಿಯೇ, ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ರಾಯ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಿಯೇ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ನೋಬಲ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಎಂತ ಯಜ್ಞಿಯೇ ಮೀನ್ಸ್ ಗೌರವ. ಸೊ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ದೋಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಭವಹಾನ್ ಕೀರ್ತಿಯ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಕೀರ್ತಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ವೇದ ಋಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ನೋಬಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, that you are remembered for great posterity. ನಮ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ, so yesterday we remembered Radha Krishnan or the 5th, because he is not there when he went off, we don't know actually, but we have marked the teachers happy day or celebration to honor all the teachers is Radha Krishnan, because he has been he just grew from small job to be the first citizen of the country and so on. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಜ್ಞಿಯೇ ಮಾ ಪುನೀತಾಂ, ನಿಮ್ಮ ರಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇಂಥ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ abused their power to destroy the positivity. That's why they have to be punished. And as we see, ದುಷ್ಟ ದಾನವ ಭಂಜಿನಿ, ಅಮ್ಮವಾರು ದಾನವರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ದಾನವರು ದುಷ್ಟರಾದ ಮೇಲೆ, when the Rakshasas become bad, wicked fellows, how long you can tolerate the wickedness? No, that's why yagniye ma punatu mam. So gods are all respect worthy and they have to again and again make us pure. That's why ನೋಡಿದ್ರ, ನೀವು ಪುರೋಹಿತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಮನ ಮಾಡಪ್ಪ, ಆಚಮನ, ಆಚಮ್ಯ 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 ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಚಮನ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೂಡ ಆಚಮನಾರ್ಥಂ ಅಂತ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ,
ಅಂತ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ ಮಾತು ಪದೇ ಪದೇ. ಆಗ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, sanctification that has to be done either to you and to the God, so that the entire atmosphere will be filled with the Pur. That's why Purnatvam. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪುನೀತಾಂ. ಅಂಡ್ again, Bruhadbhihi, Trubihi, Savitaha. Even Savitru Devata also lend his hand or support for the purpose of the thing. So Savitru Devata's specialization one, Agni specialization one. So even among the gods, divinities, we have got specialized people. Something like among the human beings. Human being is common, but there are doctors, engineers, business people, marketing scholars, ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸವಿತೃ ದೇವತಾ, ಅಗ್ನಿ ದೇವತಾ, ವಾಯು ದೇವತಾ, ಇಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪನೀತವಾಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ರುಭಿಹಿ ಸವಿತಾ ಬೃಹದ್ಭಿಹಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ sacrificial hall, the participants and the attending participants also. Then Varshishthaihi Deva Manmabhihi. So Deva Manmabhihi Varshishthaihi. Oh Paramatma, ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಏನಂದ್ರೆ, ಮನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರುವ ಮಾತು. ವಾಂಗ್ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಆವಿರಾವೀಹಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇದ ಹೆಂಗೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ, ಹೌ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್, ಒನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಎನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಾಸ್. ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಡೀಪ್ ಥಾಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಋಷಿಗಳ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ನ ಮಿಥ್ಯಾ ಋಷಿ ಭಾಷಿತಂ ಅಂತಾರೆ. ಋಷಿಗಳ ಮಾತು ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಮಿಥ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಚನಂ, ನ ಮಿಥ್ಯಾ ಋಷಿವಾಚನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮನ್ಮಭಿಹಿ ವರ್ಷಿಷ್ಠೈಹಿ ಮನ್ಮಭಿಹಿ ದೇವ ಪುನೀತಾಂ. ಸೊ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ, ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನೀತನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಟಂಗ್ ಟಾಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಟಾಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಬರೀ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದೊಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಮನ್ಮಭಿಹಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ನಿ ದಕ್ಷೈಹಿ ಪುನಾಹಿಮಾ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓ ಅಗ್ನಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ದಕ್ಷತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಬಿಲಿಟಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಎನಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪೂಜಾ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಜಾರು ಬರಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪೇಜಿ ಇದೆ, ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಆಗ ಕೆಲವರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಚೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಂದಿದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಪದೇ ಪದೇ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೋ, ಗಡಿಯಾರ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಪ್. ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. And you should go through this whole show. That's why that Shaihi Ma Punatu Agni, because Agni is requested. He is the top energy of energies. That's why for our engine in the car, ignition plug antare. A ignition plug illa andre mission upayog illa. Engine is no use. Spark barbeku. So that's why Agni comes up. ನಿಮ್ಮ ಇಂಜನ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಗ್ನಿಷನ್
ಪ್ಲಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನೇ ದಕ್ಷೈ ಪುನಃ ಹಿಮ. And when once you are purified, a purified person will be once again purified by all gods. ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. That's why ಏನ ದೇವಾಹ ಅಪುನತ. ಸೊ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪುನೀತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಣ್ಯವಾಚನದ ಫಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರ್, remain pure, conclude with purity. All through you have to be remaining. So ಮಡಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? Until your kriya is over, you are not supposed to defile yourself. ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಶರ್ಟು ಗೌನ್ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ವಿತೌಟ್ ಇಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಮಡಿ ಇವರು ಅಡುಗೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಡಿಸೋದನಕ ತಾಯಿಂದರಿಗೆ ಆ ಮಗು ಎತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಡಿಸೀಸಸ್, ನೆಗಡಿ ತುಂಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಡ. ಸೊ ದೇವ ಅಪುನತ. ಇಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಏನಾಪೋ ಹೇಳಿ, ಏನಾಪೋ ದಿವ್ಯಂಕಶಃ. ಏನಾಪೋ ದಿವ್ಯಂಕಶಃ. ಏನಾಪೋ ದಿವ್ಯಂಕಶಃ. ಏನಾಪೋ ದಿವ್ಯಂಕಶಃ. ತೇನ ದಿವ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣ. ತೇನ ದಿವ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣ. ತೇನ ದಿವ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹಿ. ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರ, ದಿವಿ ಅಂಕಶಃ ಆಪಃ ಯೇನ ಅಪುನತ ತೇನ ದಿವ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಪುನತ. ನಮ್ಗೆ ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್? ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. ಆಚಮನ ಮಾಡೋದು, ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡೋದು. ಆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಪುನೀತರಾಗ್ತೀವಿ. ಇವರು ಅಗ್ನಿ ನಯ ಅಂತ ನಾವು ಗೆಟ್ಟ ಕೂಗಾಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾನೆ, ಪಾಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸುಪಥಾರಾಯೇ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು? ನಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಸುಪಥಾ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ತುಂಬಾ ದೂರ ನಡೆಯೋದ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ರಾಯೇ, ನಮ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು, ಸಂಪದ ಬೇಕು. ಹಲೋ ಸಂದೀಪ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾ, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ಫೌಂಡ್. యా థ్యాంక్ యూ. జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు నో యూ. నేను ఇంకొక గంట తర్వాత ఫోన్ చేయనా? పర్వాలేదా? గంట తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను. నేను ఎక్కువ మాట్లాడాలి నీతో. ఓకే, బాయ్. సో ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಐ ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ತೇನ ದಿವ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪುನೀಮಹಿ. And tena apaha punīmahi. And tena devaha apunata. ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುನೀತ, ಪುನತ, ಅಪುನತ, ಈ ಪುನೀತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಮರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ಪ್ಯೂರ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೋತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ಯ 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 ಅಂತ 108 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ? ಹೌದಪ್ಪ, ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೇನ ದಿವ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣ, ಆ ದಿವ್ಯವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಚೇತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳು ದಿವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣ. ಸೊ ದಿವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ, ದೀಪ ಜ್ವಾಲ ಆರ್ ಕಾಂತಿ. ಕಾಂತಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಂಧಕಾರ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. When there is one deepa, the andhakara is done. Therefore, divyena ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ
you are free to recite. And all mantras have got benefic results. That's what we have to remember. ಈ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ ಕರ್ಮಣೆ ಆಪ್ಯಾಯಧ್ವಂ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪುನೀತ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುನೀತ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಪುನೀತ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪುನೀತರಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ with the prayer to that. And next we'll have a different change. Yappavamaniradyeti rushibhis sambrutagum rasam sarvagum saputamasnati swadhitam matarisvana pavamaniryo adhyeti rushibhis sambrutagum rasam tasmai saraswati duhe. ಈಗ ಪಾವಮಾನಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. Pavamani andre purificatory mantras. Okay. That's what we call it Pavamana Suktam. And yaru purificatory agent andre, you must have noted, Soma Pavamana anta. Soma is the purifier. Agni is purifier. Soma also means Surya Bhagavan. Adrinda ee Soma Pavamana Suktagalella mostly 9th mandala of the Rigvedadalli barutte. So 9th mandala is otherwise also of Rigveda is also called as Soma Pavamana Mandala anta karitare. Soma Pavamana 9. Okay. So exclusively meant for that. And 8th mandala and up to 7 mandalas are called in Rigveda Rishi Mandalas. 8th mandaladalli ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. And 9th mandaladalli only Soma Pavamana and other connected things. And in the 10th mandala of the Rigveda, we have got miscellaneous. So first and 10th mandala is like Ramayana, Balakanda, and Yuddhakanda. And in fact, entire Ramayana is also based on the Rigveda plan. The second to 6th, 5th, these 1, 2, 3, ಈ ಕಾಂಡಗಳು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಕಾಂಡಗಳು. So all rishis have got their interference and guidance to Rama from 2nd and onwards. Anyway, hage illi kuda now we embark upon talking about the Pavamanihi. The Pavamana is purifying. Pavamani, the mantras derived, that's a derivative compound deriving therefrom. So this is called Pavamani mantras. And I think I can stop for you today. It's getting late for you, Papa. Nimanna late hour alli nimanna innu tax ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. What to do? What is night for you is morning for me. What is morning is night for you. ಋಷಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನೈಟು ಡೇನು ಒಂದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾನಿಶ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತ ಸಂಯಮಿ ತಸ್ಯಾಂ ಭೂತಾನಿ ಯಸ್ಯ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಮಗೆ, ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ 24 hours. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಅಪರ್ಣಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್. ವಾಸ್ತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೇಬ್ರಿಯರ್ ಅಪರ್ಣಾ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ hundreds of people are watching the Vastu signs from Brahmanas. Ali, she has told you there are 720 directions. That dishagalu 360 alla or 10 alla. She has shown you so many sub-directions. And then ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು. They have gone to the minutest point. A botanist ಒಂದು ರೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಫಜೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಕಾರರು, they have also gone too much dissecting analysis to give us more and more wealth of knowledge and wealth of understanding. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ though we classify them just for our convenience, Punyahavachanam ಮಂತ್ರಗಳು,
ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಂತ್ರಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು, ಈ ತರ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಬನಶಂಕರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಅದೃಷ್ಟ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಆ ಬನಶಂಕರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಪೀಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬನಶಂಕರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ ಆಫೀಸ್ ಒಬ್ಬರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಸೋ ಮೆನಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವಾಚನ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವೇದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್. ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತವೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸಾರು ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ವಾ. ಅದೇ ವೇದ ರಾಶಿ, ಮಂತ್ರ ರಾಶಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಬನಶಂಕರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಇದು ಅದೇ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪುಸ್ತಕನು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಬನಶಂಕರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಈ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನ್ ಸರ್ವವೇದ ಮಂತ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಡಿಟರು, ಆಶ್ರಮ ಎಡಿಟರು ಮಂತ್ರಾಸ್ ಇಂಟು ಸೋ ಮೆನಿ pigeon holes. ಆ pigeon holes ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಹನಾ ಭವತು. ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ